Okay, good day. So in this lecture, we are going to discuss about columns. Okay, so we already discussed what is beam. In case of beam, what is both the column and the beams are the structure members, and how can we distinguish this column and beam? The beam actually that is a horizontal member. You know, this beam is a horizontal member, and how this load acting on this beam. Okay, how this load acting, is it along this is the axis of the beam, and this is a horizontal member in a structure, and the load acting is perpendicular to the axis of the member. Okay, or the load acting is transverse to the axis of the member, then we can say that is a beam. That is a beam. So you already discussed or studied different theories and aspect about beams. Okay, how can we design a beam? Already we discussed in the third and fourth module. Okay, and in this module we are going to discuss about another structure member that is called columns. Okay, so for a column is a vertical member. Okay, column is a vertical member, and in this column the load acting is parallel to the axis of the member. So that is the difference between beam and a column. Okay, so the beam is a horizontal member of a structure and which resists the transverse load acting on the member. So this what is the purpose of beam? To resist the transverse load or the load which is acting perpendicular to the axis of the member, that is called transverse load. So to resist transverse load we use beam, and the vertical member resists axial or the load acting along in the axis or eccentric. It may be also eccentric. For example, this is also a column. Maybe the load acting in this point. Okay, it may not be in the axial point, but somewhere in the column, the load may act. Okay, so the load acting in the axial direction or eccentric direction or eccentric distance. Okay, so a vertical member resists axial or eccentric load is called column. Okay, so beams carry a load which is perpendicular to the axis of the member, and column carry a load which is parallel to the axis of the member. So that is the difference between column and a beam. Okay, so a column is a member in a structure which is subjected to axial compressive load. You know, in case of column, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം columns ആണ്. Okay, so in that column the structure member is subjected to compressive load, not a tensile load. Okay, and if the member or structure is a vertical, so it is a vertical one, and here the both ends will be fixed. In case of column, both ends are fixed rigidly while subjected to axial compressive load. Okay, so for a column it is a vertical member subjected to axial load, compressive load, and both ends are fixed. That are the characteristics of a column. For example, in case of a building, if you take your house, in that house we use a column to carry the load from roof to foundation. Okay, for that we use a column. And another member in which is almost similar to the column is called struts. STRUT, strut. Okay, this is another member. And in case of strut, the main difference between column and strut is that a member in a structure which is not vertical, the strut is not vertical. Okay, and one or both of ends are hinged or pin joined, then such members are called struts. Okay, so in case of column is a vertical one, but strut may not be vertical. Okay, it is not vertical, strut. And in case of column,
the load acting, both ends are fixed in case of column. But in case of strut, one end may be fixed and another end may be free, or it is hinged, okay, or both ends are hinged. So there are different end conditions possible in case of strut. But in case of column, we have only one condition, that is both ends are fixed. But generally we can say both the struts as a type of column. Okay, so we are not separating these two headings, strut and column. Commonly, I am using the heading column because generally we can say a strut is a type of column. Okay, so that is the introduction about columns. Okay, so next we are going to study how can we design such a column. What are the different conditions we should consider while designing this column? Okay, and before studying the design of column, we should understand what are the different failure conditions of the column. What are the different modes of failure of a column? Okay, so what are the different possibilities for the failure of a column? Okay, so next I am going to discuss the different failure criteria or failure modes of a column. The first reason for the failure is crushing failure. First failure is crushing failure. Okay, so for example, I will show a figure of crushing failure. This is buckling. So this one is the crushing failure. See this. Okay, I will show another one. This one is almost a crushing failure. Okay, see this. This is a crushing failure. So can you identify which one is the column member in this orbits? Which one is the column member? Anyone? Which one is the column? Pillars. The pillars. Okay, this one are the vertical ones are columns. And what is which one is the beam? Is there any beam here? Is there any beam? Bridge ano? So actually, yeah, yes. This area ഒരു type of beam ആണ്. എന്ത് type of beam ആണ്? What is the end condition of this beam? No. Overhang ആകുമ്പോൾ two end supports വേണ്ടേ? Here we have only one support. One support ഉള്ള end condition ഏതാ? Yes, it's a cantilever beam. So if you divide this beam into two, this end is the left portion is a cantilever portion, the right portion is also a cantilever portion. Okay, so here we can see a column and a beam. So this is the first type of failure, that is crushing failure. Okay, see this, the column is failed because of crushing. This is the crushing failure. Another type of failure is called buckling failure. And this is a type of buckling failure. We can see the reinforced mild steel and some curvature on this reinforced mild steel. Okay, this is a buckling failure. Okay, so these are the main two type of failures in the column. So when a column subjected to vertical force, okay. So first type of failure is buckling failure. This is called buckling failure. This is the buckling failure of a column. Okay, this is the buckling failure. Okay, a severe bending will develop on the column. For example, you can do one experiment with your refiller. See this. In this refiller, I am applying severe compressive force. So what happened?
starts to buckle. So this is buckling. Okay. So on a vertical column member, when we apply a severe compressive load, it starts to buckle. So after a point of buckling, what happened? This area starts to fracture or fail. Okay, so this is the first failure, that is called buckling failure. Buckling failure. Buckling failure. Okay. Or this buckling failure is because of the cripping stress. I will explain what is cripping stress later. So this is because cripping stress. And second failure is because of crushing. The second failure is because of crushing. And crushing failure is, that is for a short column. Short column. This is a very low length column. When we apply severe compressive load on this column, what happens? This column starts to shear off. Starts to shear off. Without any such type of buckling, the column crushed under high value of direct compressive stress. This column crushed. So this is the crushing failure. So first one is crushing failure, and this crushing failure is occur on a particular type of column, and second type of failure is buckling failure, and third type of failure is both crushing and buckling, combined failure. Okay, so these are the three different types of possibility for the failure of the column. And the next question is, in what type of column this buckling failure occur? In what type of column? When you take the length, short length column, I am taking a short length column and a longer column. Okay, so what is the possibility of buckling failure on this column number 1 and 2? Which one has the higher tendency for buckling? Column 2. Second column, longer column. Okay, so we can say the longer column fails due to buckling because it has enough length. So the tendency for buckling is higher for longer column. And what about the crushing failure? Crushing failure is for shorter column. Yeah, shorter column. So we can classify columns into two. We can classify columns into two: a shorter column and second one is long column. Long column. I will explain how can we distinguish the shorter and longer column. First, we can classify based on the length and diameter. We can classify into shorter and longer column. And the shorter column fails due to crushing. Okay, and the longer column fails due to buckling or cripping. Another name is called cripping. So these are the two failure modes of a column, and based on the failure modes we can classify the column into shorter column and a longer column. Okay, any doubt? Any doubt in that? Okay, so more specifically, I am going to explain the failure of shorter column. Okay, so here I am taking a shorter column. Consider this one is a very shorter column. The length, when we compare the length and the diameter, and we have a ratio called a slenderness ratio. And based on this ratio, we can distinguish which one is shorter column or longer column. Okay, so we will discuss what is slenderness ratio later. But here I am taking a shorter column, and in this shorter column, I am applying a force P. A compressive force P is applied. So now the average stress sigma is equal to the load acting compressive load divided by cross section area P by A. Okay, so
I am gradually increasing this load P, the load acting on the shorter column. At a particular stage, when it's reached, what happened? The column will be on the point of failure by crushing. Okay, how this failure occur? When I increase this P value, the load acting on the shorter column, at a point, the stress developed because of this P, that is, for example, sigma 1, that is a stress developed based on the applied load P. When this load stress sigma 1 greater than allowable stress of the material, what happened? There will be a crack will be generated, then crack is propagated. Finally, a crushing failure occur on this shorter column. Okay, a crushing failure will occur on the shorter column. So this is the maximum. The P is this load corresponding to sigma 1. That means sigma allowable equal to, if sigma allowable is equal to sigma 1, then corresponding to sigma 1 there will be a P. That is the maximum load carrying capacity of this shorter column. If you increase the P value greater than that of maximum value, then what happened? The sigma 1 will increase, and which is greater than that of the allowable sigma of the material, and column starts to fail by crushing. So that is the first failure, crushing failure. And then we can say sigma C, that is the crushing load or crushing stress, corresponding crushing load is equal to PC, and the area of cross section of the column is A. So crushing stress is equal to sigma C, which is equal to crushing load divided by A. So this is the maximum load carrying capacity. PC is the maximum load carrying capacity of the short column. If we increase the load greater than PC, sigma C will be greater than sigma allowable, column starts to fail by crushing. Okay, so we have to design a short column based on the simple stress equation. Okay, based on the simple stress equation. That is the failure of a shorter column. And next one is failure of a long column. Again, the long column and a short column can be distinguished based on the slenderness ratio. And for a long column, for example, this one is a long column. It's a long column with the length L, cross section area is equal to A. Okay. So for a long column, the length will be, we can compare this short column and a long column. For a long column, the length will be very higher than that of the lateral dimension. Okay, but in case of shorter column, the length will be, it may be higher, but when we compare the lateral dimension and the length, it will be almost equal or is somewhat greater. The length will be somewhat greater. But here, there will be a large difference between the length and the lateral dimension of the long column. Okay, and this long column will not fail because of crushing. Okay, the mode of failure of long column is not crushing. The mode of failure of the long column is by buckling. Okay, after a particular amount of buckling, the column failed. So this is buckling. Okay, so when a long column, when it is subjected to a direct stress, like direct load P, okay, and it starts to deflect. So buckling is a type of deflection. You already discussed, studied about deflection of beams. So similar to this beam, here we have buckling in case of column. Okay, and any column member resists this buckling, okay, or bending. You may studied about the bend moment of inertia I, the resistance offered by. Have you studied this equation? M by A is equal to sigma by equal to E by R. Yes. So here what is I? The I is the cross section property which
actually gives the resistance offered by a cross section against bending. Okay, and similarly here we use I is equal to AK square A into radius of gyration square, and this I gives the, it's a cross section property. This I gives the resistance offered by against buckling. Okay, AK square. So that is about buckling. So that is the next failure of column, long column failed by buckling. And we use the ratio, slenderness ratio to identify whether these columns are short or long column. And this is the ratio of the length of the column. This is the ratio of the length of the column to the least radius of gyration. Least radius of gyration K. Mk square, I is equal to Mk square. That is the distance from the, what is K? What is radius of gyration? Anyone? Mechanics പഠിച്ചല്ലേ, what is radius of gyration? അറിയില്ലേ? കേട്ടില്ല. ഹലോ, പറഞ്ഞാർന്നോ ആരെങ്കിലും? ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് സെന്റർ ഓഫ് പോയിന്റ് ലോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അത് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കേണ്ട റേഡിയസ് ഓഫ് gyration. Okay, so we can say slenderness ratio is equal to L by K. So if this, based on this ratio, slenderness ratio, we can identify whether this column is long column or short column. Okay, so we take around 8 value, 8. Okay, if this it is greater than 8, then we take consider as a long column. If it is less than 8, then we can consider as a short column. Okay, that is about slenderness ratio. Based on the slenderness ratio, we can check whether the column is long column or short column. If it is a short column, it is failed by crushing, and if it is a long column, it is failed by buckling. Okay, and one more thing, consider this long column. I am taking this long column. Okay, I am applying a force P. I am increasing the load acting on this column. It's a long column. Okay, and in this column, in this long column, the crushing load is P1. Crushing load is equal to P1. That means long column failed by crushing at a load of P1. Okay, actually the mode of failure for a long column is buckling, but at P1 load, when we apply P1 load, this column failed by crushing, and same column failed by buckling by a load of P2. When I apply load P2, this column failed by buckling. Then my question is that which one is greater, P1 or P2? Question, I take a long column. This long column failed by crushing when I apply load P1, and this long column failed by buckling when I apply load P2. My question is that which one is higher, P1 or P2? P1. P1 will be greater. P1 will be greater than P2. For example, I am taking, applying, always this long column failed by buckling. There is no crushing failure for long column. That means, for example, here I am taking P1 is equal to 10.
and P2, that is the buckling failure load, that is equal to 5. 5. So I take this long column. Initially I give 1 Newton load. There is no failure. 2, 3, 4, 5. At that, when I apply 5 Newton load, it starts to buckle. Okay, it starts to buckle. So at the lower load, that is P2. P2 is the lower one. At the lower load, already this column failed. But this column failed by crushing, but we have to increase the load from 5 to 10. But before that, already this column failed. Okay. So in case of long column, which one is higher, buckling load or crushing load? Crushing load will be higher. I am taking similar situation in short column. I take a short column and P1 is the crushing load, P2 is the buckling load. Which one is higher? In case of short column, Buckling load. P2 will be higher than P1. Buckling load is higher than that of P1. For example, in this column, this is equal to 8 and this is equal to 4. I have increased the load from 1, 2, 3, 4. When load reaches 4, what happened? It starts to crush. Already fail. But when I apply 8 only, then it starts to buckle. So there is no possibility for buckling failure of a short column. So in case of short column, this buckling load is higher than that of crushing load. Okay. Any doubt? Okay. So we can consider or we can derive the relationship or stress developed on this column based on the theory of beams. We already studied how can we design a beam. So I am taking a column. This is a column member. A column member. And this column member is subjected to a load P. Load P. And its length is equal to L. Length is equal to L. Okay. What happened? When this load acting on this column, it's a long column. Consider this is a long column. So when I apply the load, what happens? It starts to buckle. It starts to buckle. Okay, so this was the initial axis of the column, and after buckling, this is the axis. This one is the axis. So here I am taking a point B. This is the point B on the axis at the initial condition, and this B is shifted to this point. B is changes to D. The distance between B and D we can take as E. That is the distance between initial position point of the point B and the final position after buckling. And consider this B at a distance L by 2. This is at the center of the column. Okay, so L is the length of the column. P is the compressive load acting on the column, which is just for buckling. Okay, this P is the load required for buckling. When I apply load P, correspondingly there will be buckling on this column. And A is the cross-section area. E is the maximum eccentricity. We know the maximum eccentricity will be at the center. So that is the maximum eccentricity, that is E. Okay. And so when I apply load P, there will be a direct stress. Direct stress that is equal to sigma 0, that is equal to P by A. That is a direct stress, load by area. But here we have a bending stress. Similar to the beams, here also there is a bending. Here we can see initially the axis was straight, but after this buckling, we can see a bending. So we can apply the bending formula here. M by I is equal to sigma B by Y. That is the bending formula of a beam. Okay. So here
sigma b, that is the bending stress, that is equal to m into y by I. M into y by I. That is equal to m by, what is I by y? What is I by y? Section modulus, that is equal to z, z. So we can write m by z. Here, what is the value of m? Here, m is the maximum bending moment. What is the value of m here? M. Maximum bending moment. Where is the location of maximum bending moment? പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ? P into എവിടെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇവിടെയല്ലേ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതാണ് ബെൻഡ് ചെയ്ത ബീം അല്ലെങ്കിൽ കോളം. ഓക്കെ, അതിൽ മാക്സിമം എവിടെ വരുന്നത്? ഈ പോയിന്റിലല്ലേ മാക്സിമം ബെൻഡിങ്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് വരിക. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ്മെന്റ്. ഇവിടെ ഒറ്റ ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ബോഡിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആ ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പി ഇൻറ്റു ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ സെക്ഷനിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ അത് എവിടെയായിരിക്കും മാക്സിമം വരിക? എല്ലായിടത്തും പി സെയിമാ, എവിടെ എടുത്താലും പി സെയിമാ. ബട്ട് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മാക്സിമം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ. ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. സോ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഇ, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു perpendicular distance, maximum perpendicular distance. So divided by Z. So that is the bending stress, sigma b. Sigma b acting on a column. Any doubt? Any doubt? So in this beam, there are two stresses are developed. So I will draw another figure of. This is my column. In this column, a load P is acting. P is acting, and after bending, so this is the column after bending. Okay, so buckled column, and here a load P is acting. Okay, so in this column we have two stress. That is, first one is sigma 0 direct stress, P by A, average stress, P by A. Another one is sigma B, bending stress. Due to buckling, there will be a stress, that is buckling stress, sigma b or bending stress, that is equal to P into E by Z. Okay, P into E by Z. Okay, so I am taking the center cross section. In the center cross section, okay, in the center cross section, ഈ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് യൂണിഫോം ആണോ? ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ സ്ട്രെസ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കുമോ? ഇതുപോലെ ബക്കിൾ ചെയ്തു. See this, ബക്കിൾ ചെയ്തു. I am taking this cross section. ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനില് ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സും ഈ സർഫസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സും സെയിം ആയിരിക്കുമോ? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. യെസ്.
So when in this column, when I apply load P, there will be a compressive stress. It will be a compressive stress. When I apply load P, a compressive stress of P by A will be developed. And this P by A, when I take this cross section, the P by A will be uniform. Everywhere the P by A will be same. There is no change across this cross section. But the sigma B is different. Sigma B is different because in this surface, the inner area, here the fibers are subjected to, or the material is subjected to compressive stress. So in this surface, it is, so this one is the neutral axis. This one is the neutral axis. You already studied this neutral axis and what happened to the in this area and what happened in this area in your beam area. Okay, so this is my neutral axis, and to the left of this neutral axis, it is subjected to end stress. Compressive stress ആണ് develop ചെയ്യുന്നത് to the left of this neutral axis, and this compressive stress is maximum at എവിടെയാണ്, where it is maximum? Center means surface. at this surface. Here it is maximum. Okay, so this compressive stress is maximum here, and compressive stress is actually varying from 0 at this point, neutral axis, to the maximum value at this inner surface. Okay, and what about the tensile stress? Here it is 0 and it is maximum here. In this surface, tensile stress is maximum. Okay, so the sigma B value, that is the bending stress. So sigma B value is compressive at the surface and tensile at the surface. Okay, so what is the value of when I take this surface in this cross section, this surface, the front surface, what is the value of net stress? Net stress equal to net stress on this surface is equal to this is sigma 0. അതെന്താണ്? compressive ആണോ tensile ആണോ? Sigma 0. Compressive. This is compressive throughout the cross section. P by A, when I apply load P, and corresponding ആയിട്ടുള്ളൊരു compressive stress ആയിരിക്കും sigma 0. So this is compressive, but sigma B may be tensile or compressive depend upon the surface, അല്ലെങ്കിൽ depend upon the material distribution or material in the neutral axis. Okay, neutral axis left ആണെങ്കിൽ or in the inner side area ആണെങ്കിൽ it is compressive, ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ it is tensile. Sigma B may be tensile or compressive. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പോയിന്റിൽ, ഈ സർഫസിൽ നെറ്റ് സ്ട്രെസ് എത്രയായിരിക്കും? പറ, രണ്ടും കംപ്രസീവ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? സിഗ്മ 0 പ്ലസ് സിഗ്മ ബൈ. രണ്ടും കംപ്രസീവാ. ഈ സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസില് രണ്ടും കംപ്രസീവാ. അതായത് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും കംപ്രസീവാ. So we can add together net stress on this inner surface is equal to sigma 0 plus sigma b. What about here? Here in the outer surface, I am taking the outer surface. The outer surface net stress is equal to sigma 0 minus sigma b. Because sigma 0, that is compressive, but sigma b is tensile. In the outer surface, it is tensile. Okay. So sigma 0 minus sigma b is the stress. So in this column, which fiber subjected to maximum amount of stress? Which fiber subjected to maximum amount of stress? അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടോ. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്.
Okay. So, ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്ന ഫൈബർ ഏതായിരിക്കും? undergoing compression. ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും, ഇവിടെ ആയിരിക്കും, ഈ ലൈനില്ലേ, ഈ ലൈനിലായിരിക്കും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത്. കാരണം എന്നാ, ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സേ അറ്റ് ദ സെന്റർ സബ്ജക്ട് ടു മാക്സിമം സിഗ്മ ബി. Sigma B is maximum at the center because sigma B is equal to load into perpendicular distance divided by Z. There is no change in P and Z value throughout the length. But this E value vary with respect to length. At the center, we can say maximum deflection is here or buckling is here. E is maximum. So sigma B will be maximum at this point, anywhere in this center. Okay, so in the center region, I am taking the center region here. In the center region, I have two surfaces, the inner surface and the outer surface. But in the outer surface, the net stress is equal to sigma 0 minus sigma B. So for example, if it is sigma 0 is equal to 10, sigma B is equal to 2, then in outer surface, it only 10 minus 2, 8. But in the inner surface, both are compressive. So we should add both the stress values. Okay, so this will be is equal to 12. So in this column, at the center, at the inner area is the area where or material where maximum stress is developed. Any doubt? Any doubt in that? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ പി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ട് ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്രസീവ് ബട്ട് സിഗ്മ ബി മേ ബി ടെൻസൈൽ ഓർ കംപ്രസീവ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബീമി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. മേ ബി ടെൻസൈൽ ഓർ കംപ്രസീവ്. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെൻസൈൽ കംപ്രസീവ് ആന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ബീമി പഠിച്ചില്ലേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്? പറഞ്ഞായിരുന്നോ സാറ്? അറിയാലോ? ഫൈബേഴ്സിന്റെ ലെങ്ത് പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാറ്. അക്കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ടെൻസൈലും കംപ്രസീവ് ആയതിന്റെ? Okay, so similar situations here. Here in the inner area we have compression because we can see the fibers length of the fiber is decreased here, so it is subjected to compressive. In the neutral axis there is no sigma b value. Bending stress is 0 in the neutral axis, but in the outer surface it is subjected to tension because we can see the length is increased here in the outer surface. So from the neutral axis to the outer surface, the tensile stress is increased linearly. From the neutral axis to the inner surface, compressive stress is increased linearly. So maximum compressive stress is at the inner surface, maximum tensile stress is at the outer surface. And the sigma b is maximum in the central region. When we take the length portion, in the central region we can see maximum sigma b, where E is maximum. So from this we can say maximum stress is at the inner surface, not at the outer surface, because here we subtract tensile value. Okay, here we can subtract 10 minus sigma 0 minus sigma b. But here we add together, both are compressive, so we can add together sigma 0 plus sigma b. Okay. നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ.
Impedance. Okay, so that is about the theory. Next one is we are going to study about Euler's equation. This is very important equation in case of not in the close yet. Euler's equation. This is very important equation. This is the equation for the design of long column. Okay. So most of the engineering applications we use long column. So for the design of long column we use Euler's equation. Okay. So we are going to derive the Euler's equation. Based on this Euler's equation we can design any long column. For the Euler's equation we have some assumption. The column initially perfectly straight and load is applied axially. That is the first assumption. The column is initially perfectly straight. And cross section of the column is uniform throughout. If you take a rectangle, both ends are rectangle, throughout the length it is rectangle. Column material is perfectly elastic, homogeneous, linearly isotropic, obey Hooke's law. The length of the column is very large compared to the lateral dimension of the column, or we can say the slenderness ratio is very high. So we can consider this is a long column. So Euler's equation can be only applied for long column. It is not applicable for short column. So using Euler's equation, we can design a long column. Okay, and the long column will fail by buckling only. There is no crushing failure. We are not considering any type of crushing failure for long column. We only consider buckling failure because that is the most possible type of failure for or the chance of failure for a long column is by buckling. Okay, and self weight of the column is neglected for developing the Euler's equation. So those are the assumptions. You can read that assumption. And in the derivation of the Euler's equation, we use two sign convention. The first sign convention is this one. Initially, this is the condition of a column. Okay, when I apply load P on this column, if the column starts to buckle like this, similarly, in any of the direction, in this direction or in this direction. Okay, so when I apply the load, it starts to buckle in this direction or in this direction. We take this as a positive buckling. This is a positive buckling. Okay, and another type of buckling is negative buckling. Sign convention is used for negative buckling for this type of buckling. So this is the initial column position. After buckling, it changes position like this, or this one also. Initial position is changed like this. So this is the negative sign convention is used for such type of buckling. Okay, so positive buckling ഉണ്ടാവുന്ന condition ഏതാ? End condition എങ്ങനെയാണ് positive buckling ന്? ഈ end എങ്ങനെ ഉണ്ടായാലാണ് positive buckling ഉണ്ടാവുക? ഈ end എങ്ങനെയാവണം? ഫ്രീ എൻഡ് ആവണം അല്ലേ? ദിസ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ എൻഡിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so if both ends are hinged, fixed, or any other end condition other than free end condition, then it result in negative buckling. But if one end is free, then that type of buckling will be a positive buckling. Okay, so these are the two sign conventions used in Euler's equation. Okay, so there are different end conditions for a long column.
The first end condition is this one. Both ends are hinged. Both ends are hinged. Both ends are hinged. Okay. So it can, there is no resistance for them bending. It can easily bend. So these are the first end condition of a column. Both ends are hinged. Second end condition is one end is fixed, another end is free. So another type of column with one end is fixed, another end is free. Another end condition is both ends of the columns are fixed. These are the columns which are used for buildings. Both ends are fixed. Another end condition is one end is fixed, another end is hinged. Another end is hinged. So these are the four end conditions. So actually we have to study the value of the or design of the column under this four end condition. Okay. So, but according to your syllabus, we have to only derive the equation for this end condition. Both ends are hinged. Both ends are hinged. Okay. So you need to study only the derivation for both ends are hinged. So in this hinged member, so this is the derivation for Euler's equation. In this, hello? Yes. So in this, so in this beam, this is the beam with the both ends are hinged. Okay. So this is a beam with the both ends are hinged. Okay. So consider this beam with the both ends are hinged. In this beam, I am applying a load P on the both ends. Okay. And in this beam, I take a point C. Here, this is the point C. So this is my point C. This is my point C. And after buckling, the point C is shifted to here. That point C is at a distance X from the one end. And after buckling, point C is displaced by an amount of Y. So this is X and this one is Y. So here I am applying a load P on this member. Both ends are hinged. Its length is equal to L. Okay. So here in this, Y is the deflection. Y is the deflection. So what is the moment of this load P at point C? Moment of this load P at point C. What is that? Here in this is my load P. This is my point C. And this is the distance Y. And this is equal to X. What is the moment of load P at point C? P into Y, force into perpendicular distance. Okay, force into perpendicular distance. But according to our sign convention, see this. If the column buckle like this, we have to take positive moment. If it is buckled like this, we should take positive moment. Here it is negative moment. And here we can see when we compare the figure, it is a negative type of
sign convention. So here we put negative minus py. Okay, minus py. And നിങ്ങൾ deflection എന്ന് പറയുന്ന module start ചെയ്തോ deflection. Deflection. ഈ equation പഠിച്ചോ m is equal to ei into d square y by dx square. Yeah. So this is the equation of a deflection. Here actually this point C, from this point deflected by an amount y. So here this y is the deflection. Ei is the flexural rigidity, Young's modulus and the moment of inertia. M is the bending moment. So here we calculate the bending moment at the point C. So we can substitute in this equation minus py equal to ei into d square y by dx square. Okay. So next I am going to convert this into a standard form. You already studied partial differential equation. You can Max. Partial differential equation. Yes. So to solve a differential equation, d square y by dx square plus a constant, for example, m, r, a constant r into y equal to 0. What is the solution of this differential equation? Y equal to ഇങ്ങനെ പഠിച്ചല്ലേ y equal to c1 cos c1 cos x into root r plus c2 sin x into root r. That is the solution of this differential equation. Okay. So here we have almost similar differential equation. We can find the solution of this equation. So first we have to convert this equation to this format. Then only we can find the solution using this solution equation. Okay. So next I am going to convert this equation in this format. So here this is d square y by dx square into ei plus py equal to 0. Plus py equal to 0. But in this we can see here with the d square y by dx square there is no coefficient. But here we have ei. So to remove ei, divide the entire equation with the ei. Okay. So d square y by dx square plus p by ei. I divide the entire equation with the ei into y equal to 0. Okay. So here we got almost similar format. Okay, here in this term is this r. The constant r is this term p by ei. So we can write the solution of this differential equation y equal to c1 cos into x into here it is root r, but here r is equal to p by ei. So root p by ei plus c2 sin x into again root p by ei. This is the solution. Okay, so we got the solution of this differential equation. What is the amount of deflection on this point C? Okay, we got the solution. But in this solution, there is a problem. In this solution, we have two constants, C1 and C2. Okay, so we have to find this C1 and C2 by applying the end conditions. Okay, for that, to apply the end condition, I am using. So to apply the, we have to find this C1 and C2 value. Okay, so C1 and C2 are unknown. To find C1 and C2, we are using end condition. At x equal to 0, what is the value of y? That is the first end condition. This is x, the distance from this end point to a particular point. That is x. When x equal to 0, what is the point? This is the point.
Then what is the value of y? 0. Hmm? Y equal to? When x equal to 0, what is the value of y? This deflection is equal to 0. 0. ഇവിടെ വരുന്നവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് 0 ആവും. So we can write at x equal to 0, y equal to 0. Okay. So substitute these two conditions here in this equation. So y equal to 0 here. 0 equal to c1 cos x in the value 0 ആണ്. So cos 0 plus c2 sin 0. From this we got c1 equal to sin 0 0 cos 0 1. So c1 equal to c1 equal to 0. 0. So c1 equal to 0. So this term is equal to 0. We got 0. Again, to find c2, again I am applying another end condition at x equal to L, y equal to, when x equal to, ഈ x ന്റെ value increase ചെയ്ത് L ആവുകയാണ്, total length ആവുകയാണ്. Then what is the value of y? 0. So x equal to L, y equal to 0. So again, apply this in this equation. Y equal to 0. Already we got c1 equal to 0. So 0 cos L, L into root 2 p by ei plus c2 sin, here x equal to L. In this equation x equal to L. So L into root 2 p by ei. Okay, so this term equal to 0 because this is 0. So c2 equal to, 0 equal to, we got c2 sin L into root 2 p by ei. Okay, so in this equation we have two terms, c2 and sin L into root 2 p by ei. In this, ഏതായിരിക്കും 0? So something into something ആ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 ആയിരിക്കും, എങ്കിലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആവുള്ളൂ. ഏതായിരിക്കും 0? c2 or sin L into root 2 p by e. Which one is 0? Yeah, c2 cannot be 0 because if c2 equal to 0, already c1 is 0. If c2 equal to 0, then in this equation both the terms are 0. So y always will be 0. But there is a deflection here. There is a deflection here. So y cannot be 0. There will be y value. So if c1 is 0, already we got c1 equal to 0. So c2 will not be 0, or we can say this term equal to 0, or sin L into root p by equal to 0. Sin something is equal to 0. Then something is equal to, sin something is equal to 0. Sin x is equal to 0. Then x will be equal to something is equal to n pi. It will sin 0 equal to 0, sin pi equal to 0, sin 2 pi equal to 0. Right? So this L into root 2 p by e equal to 0, pi, 2 pi, ഏത് value ആവാം. So I am taking the least value. We got L into root p by e equal to 0, or from this we got p is equal to pi square ei by L square. This is the Euler's equation. P equal to pi square ei by L square. Okay. So കാര്യം ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. So in this equation we already, this is my beam with the two end hinged. I apply the deflection equation. Maximum bending moment, maximum is not maximum. At point C, bending moment is equal to minus P into Y. So substitute minus P into Y for bending moment. And we change this equation into standard format for getting the solution. And this is the solution. In this solution, C2 and C1 are unknowns. To find the unknowns,
To find the unknown, we use two end condition at x equal to 0. That is the first support point where y equal to 0. Another one is at x equal to L, y equal to 0. By applying the first end condition x equal to 0, y equal to 0, we got C1 equal to 0. Okay. And next end condition x equal to L, y equal to 0. Then we got C2 into sine root L into root 2 p by equal to 0. In this, C2 cannot be 0 because already C1 is 0. If C2 equal to 0, then the equation will be entirely 0. That is not possible. So in this equation, either C2 is 0 or sine L by root 2 p by equal to 0. C2 cannot be 0. That means sine L into root 2 p by equal to 0. So sine something is equal to 0. Then something will be equal to 0, pi, 2 pi, etc. In that, I am taking the least value 0. So we from this, sorry, it's not least value. I am taking the second least value pi. It's not 0, second least value pi. So L into root 2 p by equal to pi. From this, we got p is equal to pi square EI by L square. Okay, so that is the Euler's equation for hinged ends. It's very important. This is the derivation for both ends are hinged. Okay, so that is the first end condition. Both ends are hinged. This is the first end condition. Okay, here p is equal to pi square EI by L square. What it means? It means that when I apply load P, which is equal to pi square EI by L square, okay, this both end hinged column starts to buckle. So this P is the ultimate load carrying capacity of this column without buckling. If it is greater than, if we apply load which is greater than this calculated value of P, then beam will buckle and start to fail. So this is the limited value of P. Okay, we cannot cross this value of P. If we cross the value of P, what happens? The column will start to buckle. So this is equal to P is equal to pi square EI by L square. Pi square EI by L square. Okay, so that is the value of buckling load. So how can we increase this buckling load? That means more load carrying capacity. How can we improve the load carrying capacity of this column? Anyone? Increase the moment of inertia, decrease length. Increase the first one is increase the moment of inertia. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Moment of inertia increase എന്ത് ചെയ്യണം? D കൂട്ടണം d cube by 12. Yeah. So if it is a rectangular section ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതിനനുസരിച്ച് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ 12 യൂസ് ചെയ്യാം. ഡിഫറെന്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ടി സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, റെക്ടാംഗിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ കോളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്? സെയിം മാസ് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള കോളംസ് ഉണ്ട്. ഏത് കോളത്തിനായിരിക്കും higher load carrying capacity? Cylinder. No. അതിന് ഏതിനാണോ ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണോ ഹയർ ഐ വാല്യൂ? ഇതിൽ നോക്കിയേ, ഈ സർക്കിൾ, റെക്ടാംഗിൾ, ഐ സെക്ഷൻ ഇതിലെല്ലാം ഈ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യോ? ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യോ? ഈ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നേ? യങ്സ് മോഡൽസ് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നേ ഓരോ കോളത്തിലും? കേട്ടില്ല? മെറ്റീരിയൽ. മെറ്റീരിയൽ. ഈ വാല്യൂ മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാറും. ഇപ്പൊ വുഡാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, സ്റ്റീലാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേറെ ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ഈ വാല്യൂ ഈസ് ഡിപെൻഡ് അപ്പോൺ ദ മെറ്റീരിയൽ. I value, that is the moment of inertia, that is dependent upon the cross section.
It's a cross-section property, I, moment of inertia. So with respect to the cross-section we selected for this column, this I value will vary. So we have to select a cross-section with a higher I value for higher load carrying capacity. Okay, so if you select a cross-section with a higher I value, then this column has a more load carrying capacity without buckling. So select a I value with a higher, cross-section with a higher I value. So for example, in case of I session, the I value is very high. I value is very high. So we can select I session for making this column. Then load carrying capacity can be increased. Similarly, the E value, that is the material property, select a material with a higher E value. Then the strength of the column will increase. It can carry more load with the same cross section. Another important property is this one, L square. Both E and I are power is 1. But here we can see it is L square. And the entire length increase or decrease. So Decrease. by decreasing the length, we can increase the load carrying capacity by twice. Here we can see L square. So just a small decrease in length will affect, or by small increase and small decrease in length, we can improve the load carrying capacity by large amount, because here it is L square. So that is the main factor which is affecting the load carrying capacity, length of the column. In any manner, if we can reduce the length of the column, the load carrying capacity of the column can be increased. Okay, so these are the three factors. The pi is a constant, we cannot change that. So these are the three factors which are affecting the load carrying capacity of the long column: Young's modulus, moment of inertia, and length of the column. Young's modulus is dependent upon the material. I value is dependent upon the shape and size of the cross section. L value is the length of the column. So we got this equation. P is equal to, very important equation, Euler's equation, pi square EI by L square. This is for both ends hinged. Okay. Similarly, we can derive the equation for all other end condition. Here we have 4 end condition. Similarly, we can derive the Euler's equation for 4 end condition. Okay. So according in your syllabus, the only derivation for required is for pinned joint. So I am not taking the derivation for these 3 end condition. But the final formula is this one. Therefore, both ends are fixed. Both ends are fixed. Both ends are fixed. Here both ends are hinged. Here both ends are fixed. Then P is equal to 4 pi square EI by L square. 4 pi square EI by L square. In one end is fixed and other end is hinged. One end is fixed, other end is hinged. One fixed, other hinged. Then P is equal to 2 pi square EI by L square. We can derive this formula similar to the previous derivation, but I am not going to derive this. So this is the final formula after derivation for both, and one end is fixed and the other end is hinged. Next one is one end is fixed, other end is free. One is fixed, other is free. Here P is equal to pi square EI by 4L square. So this is the load carrying capacity. So this is the P is the, what is P here? P is the load required for buckling. Buckling or bending or crimping. This is also called crimping load or buckling load or bending load. Okay, so if we increase the load greater than this P value according to the end condition, what happened?
the column starts to buckle. So we have to limit the load acting on the column by this value. Okay. So for example, in case both ends hinged, P calculated the P value 10 Newton. 10 higher 11 Newton this column buckle fail out. 9.99 varim column buckle. So this is the limiting load P. Okay. So we cannot increase the load greater than this P value. Column buckle. Okay, these are the 4 Euler's equation for long column. It is only applicable for long column. It's not the case of short column. And my next question is that which one is the strongest column? Which one is the strongest column? Both ends fixed. Both ends are fixed. Next strongest. Next one. Second last one. One hinged. One end is fixed. Other end is Other one is hinged. other. Hinged. One end is fixed. Other end is hinged. Next one. Both ends are hinged. ഏറ്റവും least strength ഉള്ള column ഏതാ? One fixed. One end is fixed, other end is free. So I'm giving different value. For example, for this P value, I'm taking same cross section, same E value, same length. Okay. So according to this formula, I got a P value that is equal to 10 Newton. Then say if you use same cross section, same length, same material, then what is the value of P here? It will be 4 into pi square EI by L square is equal to 10. Then 4 into pi square EI by L square will be 4 into 10, that is equal to 40 Newton. And here it will be pi square EI by L square is equal to 10. Then 2 into pi square EI by L square is equal to 20 Newton. And here it is equal to pi square EI by L square is equal to 10. But divide by 4. So 10 by 4 Newton. See the difference? Even the E value, the materials are same. Cross sections are same. Length are same. But this load carrying capacity is dependent upon the end condition. It has 40 Newton load carrying capacity. But here it has 2.5 Newton load carrying capacity. That is the difference. 40 and 2.5. Here it is 20 Newton, it is 10 Newton. So according to the load end condition, this will vary. Okay. Any doubt? So ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ബീം അല്ലേ, വൺ സൈഡ് ഫിക്സ്ഡ് അതർ സൈഡ് ഫ്രീ, അതെങ്ങനെയാ കോളമാണ്, സോറി ബീം അല്ല, കോളം ആവണത് എങ്ങനെയാ? അതിന്റെ മീതെ ലോഡ് എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ അത് പോളല്ലേ ഉള്ളൂ, വെറുതെ ഈ എൻഡിലൊരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യും. ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻഡിൽ ഇതുപോലെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സപ്പോർട്ടൊന്നും മുകളിലില്ല, ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അതിന് ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലും. There is no restriction for the movement. But ഈ ഉള്ള കേസിലെല്ലാം there is a restriction for the movement. But here and when I apply load P, ഇതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഓക്കേ സർ. ഓക്കെ. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ഒരു 15 മിനിറ്റ്സും കൂടി എടുക്കും. ഇതൊന്ന് തീർത്തേക്കാന്ന് ഓർത്താ ഞാൻ. ഇനി ഇതിനായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട. ഓക്കെ. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇതില്. Equivalent length, or effective length or equivalent length of the column. Equivalent length of the column. Or effective length of the column. ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത് 10 ന്യൂട്ടൺ, ഇത് 40, 20, 10/4 ന്യൂട്ടൺ. ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കട്ടോ. ഓക്കെ. ഇതിന് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ?
ഇതിന് 10 ന്യൂട്ടൺ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ഇത് 40 പറ്റും, 20 പറ്റും, 10/4 പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഇ ഐ എൽ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ എൻ കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തോളൂ. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 10 ന്യൂട്ടൺ, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ന്യൂട്ടൺ. And here, instead of 40 Newton, the load carrying capacity will be 10 Newton for both ends are fixed. Here also it will be 10 Newton. Here also it will be 10 Newton. Of course, it is not possible if both E, I and L are same. If it is 10 Newton, it will be 40, 20 and 10/4. But to maintain same constant buckling load, 10 Newton, I have to change any of this value, E, I or L square. Okay, so here I am changing the length of the column. Length of the column. Okay, so here in this, I consider this as a reference. Hinged end is as a reference. Okay, so in the hinged end, I got 10 Newton as the buckling load. And for the remaining 3 end conditions, to maintain the buckling load as 10 Newton, what is the length of the column required? That is the effective length of the column. Okay, so for the calculation of effective length of the column, we take the reference as both ends hinged. Both ends hinged. Okay, so for both ends hinged, we have a particular buckling load. Similar for the similar buckling for this 3 end condition, what is the length required? What is the length required? That is called effective length. Okay, so either for actually it is 40 Newton. To reduce into 10 Newton, this length will change. It should increase by 2 times. Okay, if this length is increased by 2 times, what happened? 2L square. Okay, 2L square, 2 square is equal to 4. 4 cut out. Appo pi square E by L square varum. It changes to 10 Newton. So in both ends fixed, this is the, if both ends fixed, L changes to 2L. If L length is changes to 2L, if we double the length, then the buckling load of these 2 ends fixed will be similar to the hinged end condition. What about this one? How can we reduce from 20 to 10? L changes to √2 times, √2L. So for example, here we can see √2, instead of L, we give √2L. So √2L square is equal to 2L square. So 2 into 2 cancel out, pi square by L square. Okay, so when I change the length from L to √2L, it's also increasing. We increase the length. So when I increase the length from length L to √2L, what is the value of √2? 1.414. So 1.414 of length increase. So 20 reduced to 10. And what about here? Length changes to L by 2. L reduced to L by 2 because here already it is 10/4. We have to increase the buckling load from 2.5 to 10. So we have to reduce the length of the column. So how much is reduced? By half. Initially it was length L. I reduced by half, L by 2. Then buckling load is increased from 2.5 to 10. And these are these 3. Here it is L equal to L for both ends hinged. Both ends fixed, it is L changes to 2L. Here L changes to √2L. Here L changes to L by 2. And this is called buckling load, equivalent length. Equivalent length of the column. So this is equivalent length of the column. So these are the derivations of the remaining n conditions. So this is the summary of the equivalent length. So actual length is this one. Actual length is this one. This LE is the equivalent length. In case of both ends hinged, both are same. One end is fixed and other end is free. Equivalent length is equal to 2L.
both ends fixed, equivalent length is equal to L by 2. Okay, അത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേട്ടോ. അതായത് ഈ this is equivalent length is equal to this L is equal to equivalent length. So equivalent length is equal to L by actual length by 2. Okay, and here equivalent, this is equivalent length. So equivalent length is equal to L by root 2. And here this is the equivalent length, L equivalent. So actual length into 2 on equivalent length. Okay, so we got the different equivalent length of the columns. So this is nothing but equivalent length. We can see the definition of equivalent length. Okay, no. So these are the different figures of the failure of column. And equivalent length is the of a long column. It is again for a long column. Equivalent length or effective length of a column with a given end condition. With a given end condition, we have different end condition. Is the length of the equivalent column. Okay, this is the original column length L, and we have an equivalent length column of same material and cross section with the hinged ends having the value of cripping load equal to the given column. Okay, so equivalent length is nothing but it is the length of the equivalent column of a given material, same material and cross section with the hinged ends having the value of cripping load equal to the given column. So we change the cripping load equal to the both ends hinged, that is 10 Newton. Correspondingly, what is the length of these different end condition column? That is the equivalent length. Okay, any doubt about equivalent length? Okay, so that is about equivalent length of the column. So ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതായത് both ends hinged ആയിട്ടുള്ള കോളവും ഈ കോളത്തിന് ഡബിൾ ലെങ്ത് ഉള്ള കോളവും both ends fixed, രണ്ടിനും സെയിം ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ കോളത്തിന്റെ റൂട്ട് 2 ടൈംസ് ലെങ്ത് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിനും സെയിം ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും, വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് വൺ എൻഡ് ഹിഞ്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ. എന്നാൽ ഈ കോളത്തിന്റെ ബോത്ത് എൻഡ്സ് ഹിഞ്ച്ഡ് കോളത്തിന്റെ പകുതി ലെങ്ത് ഉള്ള കോളത്തിന് സെയിം ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും, വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് വൺ എൻഡ് ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്? എനി ഡൗട്ട്? Okay, so this is about equivalent length. The last topic is this one, Rankins formula. Rankins formula. So limitations of Euler's equation. The main limitation of the Euler's equation is this one. We can only apply the Euler's equation for long column. We cannot use this Euler's equation for short column. Okay, so that is the main limitation of the Euler's equation. So to overcome this limitation, new formula is developed, that is called Rankine formula. Okay, so this Rankine formula can be used for both this long column as well as short column. So that is the importance of Rankine's formula. And this is the Rankine's formula. P1 by PR equal to 1 by PC plus 1 by PE. Okay, so we develop two equation or two theories are developed. So we develop two theories for short column. Short column, we use just a stress formula, sigma C is equal to PC by A. A simple formula. Based on this we can design this short column. For long column, so from this we got PC equal to sigma C by A. That is the amount of load carrying capacity of a short column. Okay, PC. For long column, this is the this is based on the end condition, but generally we can say pi square EI by
LE square. The LE value vary with respect to n condition. This is the design equation for long column, and this is for short column. Okay, this is Euler's equation. Euler's equation, and this is the equation for short column. Next one is Rankine formula. Rankine formula can be used for both the short column as well as long column. And this is the Rankine formula 1 by PR equal to 1 by PC plus 1 by PE. This is the Rankine formula. Okay, in this Rankine formula, this is the Rankine load. Rankine load. The load required for a failure of a short or long column. Short or long column. Here we are not distinguishing whether it is a short column or long column. So this is a failure load for a column. Generally a column. It may be short column or long column. But PC is the failure load for a short column. PE is this is PE. Failure load for a long column. Okay. So in this equation, for example, this equation is used for short column. Okay. It is used for short column. I am giving the value. This is equal to 1 PC equal to sigma C by A plus 1 by this is equal to pi square EI by LE square. LE square. So, for example, in case of short column, we know the length is very low compared to long column. Okay. So, in this, LE will be for a long column LE value. This LE value will be very low value. Okay. So, this LE value is very low, or we can say the P value, if LE value is very low, this is very low, then this term will be a bigger one. Okay. For a short column, length is very small. So if the length is small, this is the denominator. This one is small, that means this term is very bigger one, or P is bigger one. So P is bigger one means 1 by P will be smaller one. Okay. So this is very smaller one when compared to 1 by PC. Okay. So we can neglect this for short column. Okay. And if for long column, PE long column this formula can be used for both the short and long column. For example, if we are using this equation for short column, of course the length will be very small. Okay, if this length is very small, then this term pi square EI by LE square, length is small, but LE square ആണ്. അത് വീണ്ടും സ്മോൾ ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ടേം എന്താവും, ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാവും തോറും ഈ ടേം വലുതാവും. പി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വലുതാവും. ഓക്കെ, പി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ ടേം വലുതാവും ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാവും തോറും. ഓക്കെ, ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ഷോർട്ട് കോൾ ആയതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് കുറവാണ്. ലെങ്ത് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറഞ്ഞു വരിക, അതിന്റെ സ്ക്വയർ കുറഞ്ഞു വരിക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ദ 1 by ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ടേം ഈ കാണിക്കുന്ന പൈ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ എൽ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഹയർ ആവും. അതാണ് പി ഇ. പി ഹയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോബ്ലം, 1 by പിയുടെ വാല്യൂ എന്താവും, അഗൈൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും. പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്, അത് ഹയർ ആകുമ്പോൾ 1 by p will be a smaller one. So we can neglect that. So we can say what is for a short column, we can neglect that. That means PR equal to PC. PC is the design load for a short column. Okay. Any doubt? Okay. So for a long column, this LE value will be very higher one. It will be a very higher value. If the LE value is very higher, then we can say this term, this LE value is higher means this term is very lower one, because this is LE is denominator. Okay, so this pi square EI by LE square will be a lower one.
or P will be a lower one, but 1 by P will be very higher one. So when we compare 1 by PC and 1 by PE, 1 by P is very higher value, so we can neglect 1 by PC. So we got 1 by PR equal to 1 by PE or PR equal to PE. So for a for a long column, 1 by PR equal to PE. Long column design formula നമുക്ക് കിട്ടും. Okay. So ranking formula just എന്ത് ചെയ്തു കമ്പൈൻ ചെയ്തു ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെയും ലോങ് കോളത്തിന്റെയും ഫോർമുലാസ്. അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായോ റാങ്കിൻ ഫോർമുല? സർ പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഷോർട്ട് കോളത്തിന് എഴുതിയില്ലേ PC ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ C by A എന്നും PE ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ LE സ്ക്വയർ എഴുതി. അപ്പൊ LE സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് ബീം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഇട്ടെടുക്കണം. നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കോളത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഷോർട്ട് കോളത്തിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫോർമുല ഉണ്ട്, PEC ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ C by A. ലോങ് കോളത്തിന് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, PE ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ EA by L സ്ക്വയർ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കോളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷോർട്ട് കോളാണ് ലോങ് കോളാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇത് ലോങ് കോളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ക്രഷിംഗ് വഴിയായിരിക്കും ഫെയിൽ ആവുക. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോങ് കോളമാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അല്ല ഷോർട്ട് കോളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ബക്ലിംഗ് വഴിയായിരിക്കും ഫെയിൽ ആവുക. നമുക്ക് അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ റാങ്കിൻ ഫോർമുല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. റാങ്കിൻ ഫോർമുലയിൽ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് കോളമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏത് ടൈപ്പ് കോളം ആണോ അതിനനുസരിച്ച് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളും. അതാണ് റാങ്കിൻ ഫോർമുലയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ ഈ റാങ്കിൻ ഫോർമുലയിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 1 by PR equal to 1 by PC plus 1 by PE എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇതില് ഈ ക്രഷിങ്ങിന്റെ ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ ലോഡും ഉണ്ട്, ലോങ് കോളത്തിന്റെ PE ഉണ്ട്. ഇതില് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ലെങ്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോളത്തിന്റെ ലെങ്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം ക്യാൻസൽ ആയി പൊക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അതിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു അതർ ലോട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ലോങ് കോളം ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലോങ് കോളം ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഒന്നുകൂടി എഴുതാം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കട്ടായി പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആക്ച്വലി ഈ ഇക്വേഷനിട്ട് തന്നെ വരും നമ്മളത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരു ഇനിഷ്യലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യില്ല ഈ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് കോളം ഓർ ഷോർട്ട് കോളം. നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് റാങ്കിൻ ഫോർമുല. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് കോളം. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഫോർമുലാസ് പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് കോളംസിന്റെ പോർഷൻ ഉള്ളത്. ഒന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ബക്ലിംഗ്, ഫണ്ടമെന്റൽസ്. ബക്ലിംഗും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ബക്കിൾ ചെയ്യാത്ത ലോഡിൽ ഈ പറയുന്ന ക്രിപ്പിംഗ് ലോഡിൽ ബക്ലിംഗ് ലോഡിൽ താഴെ ആയാലേ സ്റ്റേബിൾ ആവുള്ളൂ. ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബക്ലിംഗ് ലോഡ്. പിന്നെ ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല ഫോർ ലോങ് കോളം പഠിച്ചു. അതിന്റെ അസംഷൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് നത്തിങ്. അത് ലോങ് കോളം എന്താ പറയാ, അത് ഹുക്സ് ലോ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഇലാസ്റ്റിക് ആവണമെന്നില്ല, ഐസോട്രോപിക് ആവണമെന്നില്ല, പിന്നെ എന്താ അതിന്റെ ആക്സിലി തന്നെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ എൻ കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. 4 എൻ കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചു. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ വേണ്ടത് ഹിഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻസിന്റെ ആണ്. അത് പഠിച്ചു. ഇക്വലന്റ് ലെങ്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ബക്ലിംഗ് ലോഡ് P = പൈ സ്ക്വയർ EA by L സ്ക്വയറിലെ P ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്. സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ പഠിച്ചു, L/K. റാങ്കിൻ ഫോർമുല ഫോർ ഷോർട്ട് കോളം as well as ലോങ് കോളം. ഓക്കെ. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് നിങ്ങളുടെ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളില് ഏരിയയിലുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. റാങ്കിൻസ് ഫോർമുലയും ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വെരി ഈസി പ്രോബ്ലം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. ഓക്കെ.
അതിന് പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ട്യൂട്ടോറിയലിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഇട്ടേക്കാം. ട്യൂട്ടോറിയൽ 6 കോളംസ്. ഹിബ്ലറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കോളത്തിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഹിബ്ലറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അത് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ബക്ലിംഗ് ഓഫ് കോളംസ്. ദിസ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളം. സോ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രമല്ല കോളംസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു കോളമാണ്. ഇപ്പൊ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് എൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്. കണ്ടോ, കോളംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം, കോളംസ് ആണ്. ഓക്കെ, കോളംസും പില്ലേഴ്സും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ്. പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് നമ്മൾ കോമൺലി പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാറ്. കണ്ടോ, അവർ ലെഗ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളം. നമ്മുടെ ലെഗ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളം ആണ്. സോ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്രോബ്ലം. ദിസ് ഇസ് ദ കോളം. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ വെയിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതില് വേറൊരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് മേ ബി എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ രത്തനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാം. രത്തനിലെ പ്രോബ്ലംസും. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ അത് ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ബീം, സ്കേർസ്, ടോർഷൻ, കോളംസ് 388. ബോത്ത് എൻഡ്സ് ഹിഞ്ച്ഡ്. രത്തന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക് പേജസ് ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന്റെ രത്തന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ എടുത്തു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ വേറെ എടുത്തുതരാം രക്തന്റെ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ബെൻസാലിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ അതിന്റെ കോളംസിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കാം. അത് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു പോർഷനുള്ള തിയറി ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ്, അത് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. എന്തായാലും 10th കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം പഠിക്കണം. ഞാൻ അതിനായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് തരുന്നതായിരിക്കും. കോളംസ് വേറെ